Listen the second theorem. Second theorem I'm writing on the board. Please do this theorem. Please write the statement of the theorem. If a line divides the two sides of a triangle in same ratio, then line is parallel to third side. Prove it. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to third side. Prove it. What does it mean? We have a triangle ABC. DE is a line segment which divide. What is given, beta? Given is AD upon DB must be equal to AE upon EC. This is given. RTP आपको प्रूव क्या करना है इसमें? That you have to prove DE parallel to BC. ये लाइन जो इसको डिवाइड कर रही है दो साइड को, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो. This line must be parallel to third side. Understood? This line parallel to third side. I will do a proof here. हम इसका प्रूफ जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से निकालेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. We will apply this contradictory method in so many questions in mathematics. हम जो चीज दी हुई है उसको मान लेते हैं, नहीं मानते हैं. Suppose DE is not parallel to BC. DE parallel to BC नहीं है, मैंने मान लिया. जो चीज प्रूव करनी है उसके अगेंस्ट मानूंगा. And let DE dash parallel to BC. मैं एक दूसरी लाइन निकालता हूं DE dash. वो पैरेलल है किसके बेटा? BC के पैरेलल है. DE dash is parallel to BC. This implies AD upon DB must be equal to AE dash upon E dash C. By DPT बेसिक प्रोपोर्शन से ये होगा. अगर DE dash parallel to BC होगा तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. And AD upon DB, it is already given AE upon EC. ये लिखने के बाद ये गिवन है. This is given. This implies what I implies here. ये दोनों भी इक्वल होंगे. AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C. इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. AD upon DB दोनों साइड सेम है. Now you add 1 both sides. AE upon EC plus 1. AE dash upon E dash C plus 1. दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए तो ये इक्वेशन चेंज होगी. AE plus EC upon EC is equal to AE dash plus E dash C upon E dash C. What is AE upon EC? Can you tell? AE upon EC, AE plus EC. This is AC upon EC is equal to AC upon E dash C. ये फ्रैक्शन आ जाएगी. AE dash plus E dash C भी क्या होगा? AC के बराबर होगा. AE plus EC भी क्या होगा? AC के बराबर होगा. इस दो फ्रैक्शन से, इन दो फ्रैक्शन से हमें क्या मिला बेटा? दो फ्रैक्शंस इक्वल है, इनका न्यूमरेटर सेम है. दिस इंप्लाइज व्हाट?
EC must be equal to E dash C. EC must be equal to E dash C. देखो ये फिगर में हो सकता है क्या? ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं. दे मस्ट बी इक्वल. इट इज नॉट पॉसिबल. It is not possible. It is possible only when E and E dash combine. अगर ये E और E dash मिल जाए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. राइट सर? सो आवर सपोजिशन is wrong. So this implies DE parallel to BC. DE parallel to BC होगा. अगर हमारी सपोजिशन गलत है तो हमने क्या माना था? D is not parallel to BC, तो DE parallel to BC होगा. Please note down. This is the converse of BPT. Converse of basic proportionality theorem. Please note down. I have completed 2 theorems. I have completed 2 theorems. Please see all of you understood or not. If any problem if you are having, please ask me. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to third side. First you write given, then RTP, then proof. Proof contradiction method से हमने इसको prove किया है. और these lines you have to write. This is a converse of basic proportionality theorem. Can you hear me? Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा? Please switch on your mic and tell me. Yes, sir. Understood. Yes, sir. रितिका, मानवी वधवा. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बेटा? नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Noted. Ipsita is in the class. Yes, sir. Ipsita. Ipsita is in class. Ipsita is not attending the class. I will do some questions from the exercise 6.2 dependent upon basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. I will do some questions dependent upon basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. I rub it this one. इसको रब कर दो. Yes, sir. Okay. दोनों theorems को you have to apply for solving questions. Okay. We come to the exercise 6.2 now. First question, I will take one figure to you. One figure I am doing, very simple, these questions. DE, this is 1.8 centimeter.
This is 5.4 centimeter. This is 7.2 centimeter. And in this figure, it is given DE parallel to BC. Please find out what is AD. How much AD? D पैरेलल टू BC होगा तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा सकते हो आप. You can say AD upon DB must be equal to AE upon EC. AD you put, DB you know 7.2, AE is 1.8 and EC is 5.4. What is AD then? 2.4 centimeter. 2.4 centimeter. You can apply basic proportion theorem or converse of basic proportion theorem. Please do it. I come to question number 2 now. Have you done this? Yes, sir. Noted. I elaborate this one. Noted, sir. I am coming to question number 2. एक part मैं कराऊंगा, second part or other part you can do it yourself. E and F are the points of the side PQ and PR of triangle PQR. E and F respectively for each of the following, you prove that EF parallel to QR or not. Second वाली condition जो दी है, that is P is equal to 4 QE. QE is equal to 4.5, PF is equal to 8 and RF is equal to 9. You have to prove that this EF is parallel to QR or not by this condition. This is 4, this is 4.5, this is 8, this is 9. अगर ये EF parallel to QR कब होगा? When 4 upon 4.5 must be equal to 8 upon 9. PE upon EQ must be equal to PF upon FR. तभी हम कन्वर्स से बोल सकते हैं कि एक बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक से ये पैरेलल होगी. वी विल फाइंड 4 अपॉन 4.5. अगर इसमें से पॉइंट हटाता हूं तो 40 अपॉन 45 होगा. दिस इज आल्सो 8 अपॉन 9, दिस इज आल्सो 8 अपॉन 9. एम आई राइट? सो दिस एम्प्लाइज PE upon EQ must be equal to PF upon FR. This implies EF must be parallel to PQ. EF must be parallel to PQ by converse of basic proportionality theorem. All of you understood or not this question? Yes, sir. केवल Understood. इतना पता करना है इनके रेशियो इक्वल हैं तो वो पैरेलल है या नहीं है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Very simple question. Okay, I rabbit this one. Very simple. You can note down also. I am coming to question number 3 now. In figure 6.108, figure I am making. A, B, C, D
MLN. This is the figure. LN parallel to BC. It is given, and LN parallel to CD. LN parallel to CB and LN parallel to CD. ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल. कैन यू अप्लाई बेसिक पर्पस? देखो इसको लिखना कैसे है, पहले ये देखो हाउ टू राइट. पहले आप लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा लगाइए, एल एन पैरेलल टू सी बी. दिस एम्प्लाइज ए एम अपॉन एम बी must be equal to AL upon LC by basic proportion theorem. One you can put. AM upon MB must be equal to AL upon LC. आपने BPT लगाई है पहली ट्राइंगल पे, फर्स्ट ट्राइंगल पे. Right, sir? All of you understood this one? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Now you take in triangle ADC, comma, LN parallel to CD. LN parallel to CD. This implies AL upon LC must be equal to AN upon ND by BPT. ये भी BPT से हो गए और इसको 2 लिख दीजिए. देखो इसमें भी AL upon LC है, इसमें भी AL upon LC है, कॉमन है. From 1 and 2, what you will get? AM upon MB must be equal to AN upon ND. Hence proved. यही प्रूव करना के लिए बोला होगा उसने. AN upon AD बोल रहा है. क्या बोला उसने? AM upon AM AB बोला. ठीक है, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा. AM लेना है हमें और AN लेना है. हम इसको उल्टा कर लेंगे. देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. इसको दोनों को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए. मींस MB अपॉन AM मस्ट बी इक्वल टू ND अपॉन AN. मैंने इसको उल्टा क्यों किया जो मैं बताऊंगा आपको. एडिंग वन बोथ साइड, MB अपॉन AM प्लस 1, ND अपॉन AN प्लस 1. नाउ यू टेक द LCM, then what you will get? MB plus AM upon AM must be equal to ND plus AN upon AN. इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बेटे? AM LCM MB plus AM बन जाएगा या ND plus AN बन जाएगा? Tell me what is MB plus AM? AB. This implies AB upon AM must be equal to, और ये बनेगा AD upon AN. अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. AM upon AB must be equal to AN upon AD. I have proved this one. देखो ये मैंने रेसिप्रोकल इसलिए किया था कि AM को मैं नहीं खत्म करना. अगर यहीं पे मैं +1 ऐड करता ना तो MB रहता, AN नहीं रहता. इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया था 1 ऐड करने से पहले. इसको रेसिप्रोकल किया ना यहाँ पे. क्यों है रेसिप्रोकल किया मैंने? क्योंकि दैट ही वांट्स AM अपॉन AB. मतलब कि AM को रखना चाहते थे, AM को नीचे रखो, इसलिए मैंने उसका रेसिप्रोकल करके 1 ऐड किया है. प्लीज सी. प्लीज सी दिस क्वेश्चन. Noted, sir. And Understood, sir. But noted also or understood also? What?
You are Yes, noted sir. or understood Yes, or sir, noted. no, understood or no? Tell me. Understood, sir, and noted. Okay. This is question number 3. I am coming to question number 4 now. Question number 4. In figure 6.9, I am making the figure here. This is AE. This is DF. The D is and this is the figure. DE parallel to AC. DE parallel to AC. और सेकंड क्या बोला उसने? DF parallel to AE. DF parallel to AE. आप पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा लो दोनों में, जहां पे ये पैरेलल हो रही है. DE parallel to AC मतलब इन ट्राइंगल ABC, राइट इट. इन ट्राइंगल ABC, comma DE parallel to AC. This implies what? BD upon AD must be equal to BE upon EC by BPT, and you can take this is 1. Right, sir? Now you take triangle ABE. In triangle ABE, DF parallel to AE. What you will get? BD upon AD must be equal to BF upon FE by BPT. This you can take 2. इसमें भी BD upon AD आ रहा है, इसमें BD upon AD आ रहा है, कॉमन है BD upon AD. From 1 and 2, what you will get? BE upon EC must be equal to BF upon FE. अब देखते हैं क्या प्रूव करवा रहा है वो. यहां तक तो हमारे डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करते हुए BF upon FE इक्वल टू बी. यही तो प्रूव करवा रहा है. अरे यही तो प्रूव करवा रहा है. नथिंग. This only he has to the question is asking to prove this one only. Please note down. Hence proved you can write. Please note down. Noted, sir. Melvin, have you noted? Ipsita, you are attending the class or not? Tell me. Ipsita Das. But in middle you were not in the class. Why? I will do one question more. Time is there. So one question I will do more here. I am coming to question number 5 now. I am rubbing it this one.
I am making this figure first. P, Q, R. EF, this is O, and this point is D. See the figure? D parallel to OQ, and DF parallel to OR. DE parallel to OQ, ये, or DF parallel to OR. You can apply basic proportional theorem by these parallel lines. DE parallel to OQ means POQ, right? In triangle POQ, DE parallel to OQ. What you will get? PD upon DO must be equal to P upon EQ. By BPT, basic proportion theorem, you can write 1. Now you write in triangle POR, DF parallel to R. This implies PD upon DO must be equal to PF upon FR. This is also by BPT. Yes, from 1 and 2. What you will get? PD upon DO दोनों के बराबर है means PE upon EQ must be equal to PF upon FR. PE upon EQ is equal to PF upon FR. Am I right? ध्यान रहे ये जो EF लाइन है PE upon EQ is equal to PF upon FR. इससे क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? What you will get from this? What you will get from this? अगर PE upon EQ is equal to PF upon FR है, what this implies? Parallel to QR. हैं? EF parallel to QR. हाँ. This implies EF parallel Conservative to of PPT. QR by converse of BPT. ये EF parallel to QR होगा by converse of basic proportionality theorem. Right, sir? Please note down, this question is important. Similar triangle question. I have completed 5 questions in front of you. Noted and understood, sir. What do you want? Tell me. Noted and understood, sir. Leena Madhwani, Yes, sir. have you noted? Leena? Yes, sir. Okay, Manvi, have you noted? Manvi Jain. Manvi, Yes, sir, noted. and understood also? Yes, sir. Okay, beta. These 5 questions you do. Other 5 questions I will do in the next class.
Okay. Okay, sir.